Kuna lockdown au baba yake na lockdown au ndugu yake na lockdown, hayupo Tanzania. Sisi tuchape kazi, watakapomaliza kujiroko kule watakuja huku, tutawasaidia chakula. Unlike neighboring countries, Tanzania didn't experience strict lockdowns. Production of food was in surplus by 120%. Despite high production of food in the country, smallholder producers were affected negatively by the pandemic. This research, with the support of the IDRC, was conducted in 3 countries, Tanzania, Ghana and South Africa, with the aim of informing policymakers at the national and regional level on the need to create strong systems that will enable the existence of food security. On April 2021, Her Excellency President Samia Suluhu Hassan formed a committee of experts on COVID-19 which recommended fundamental changes on how the country should handle the pandemic. Tanzania restarted its issuing of reports on new infections and approached a loan from the IMF to the tune of $571 million and joined the World Initiative for Vaccines, COVAX, and has procured vaccines whereby more than 2 million people have been vaccinated. ESAF, through this project, advocated for the refocusing of chemical-intensive agriculture to agroecology and food sovereignty as global fertilizer prices went higher amid COVID-19, which forced Tanzanian farmers to pay 125,000 Tanzanian shillings or $54 for every 50-kilogram bag as of April 2021, compared to a price of only 70,000 shillings, which is $30 before COVID-19. In May of 2021, the government of Tanzania announced that it would start building a fertilizer factory in Dodoma through a Burundi-based investor, Intracom. In Tanzania, smallholder producers were affected and the value chain among key actors was distorted. The pandemic led to closure of businesses. Dorcas Mlacha and Olorina Swai are smallholder farmers from Mlali village, where they produce maize and tomatoes and sell to nearby regions. They were adversely affected by COVID-19 in their farming and business activities. Huu ugonjwa wa corona mnamo 2020 ulipokuja uliniathiri kwa kiasi kubwa sana. Kwanza ulitengeneza hofu kwangu kwamba siwezi tena kutoka na kufanya maisha yangu mengine ambayo nilikuwa nikiyategemea kwa wakati huo. Lakini pia umeniathiri kwa upande wa uchumi. Kwa mfano, mimi nilikuwa nikilima shambani, baada ya kutoa shambani napeleka sokoni. Lakini katika kipindi hichi cha corona sikuweza kufika sokoni na kukuta wateja wangu ambao walikuwa wakinisubiri kwa miaka yote kufanya nao biashara. Kwa maana hiyo sikuweza kufanya biashara kwa kipindi chote hicho. Kabla ya corona nilikuwa ninachukua huku nyanya, napeleka Dar es Salaam nauza. Nikishauza ile pesa ninayoipata ninachukua nguo naleta huku kijijini kwa ajili ya biashara nauzia, kwa sababu kama tunavyojua kwamba kilimo pia kinataka pesa na kama hivyo tuna watu nyuma yetu wanatutegemea. Baada ya corona ni mambo yamebadilika, unakuta hata faida unayoipata ni chache, nyanya zinaharibika, kuna muda hata kusafiri unaona wasiwasi kutokana na hili janga. Traders at different markets were affected due to the existence of surplus production within the country. Most of the produce was sold at very low prices. Tito Chilamba is a trader at Kibaigwa market who was also affected economically by the pandemic. Yaani kupitia COVID, kwa sababu mwaka uliopita tumeuza gunia kuanzia laki, ilifika laki mpaka laki na 30. Lakini mwaka huu imetuasili gunia moja tumeuza 30,000. Alafu shamba kwenye kupalilia ekari moja unapalilia shilingi 30,000. Kwa hiyo unakuta gunia moja inapalilia eka moja. Kwa hiyo imetuasili. Kwa hiyo barua tulikuwa tunawatafuta vijijini mbali. Various groups had to shift and look for other income-generating activities that could sustain their livelihoods together with their families. Women in the food vending business were affected by the pandemic due to a lack of customers and had to look for other income-generating activities. Miss Esther Mbereselo, a food vendor at Kibaigwa Market, opted to sell second-hand clothes, while Miss Winfrida Sanga opted to become a bus conductor for her to increase her income and sustain her family. Nafanya biashara ya mama ntilie na uzia wafanya biashara hapa ya mahindi, wanayeleta mahindi kutoka vijiji mbalimbali na hapa sokoni. Ilipofika mwaka 2019 katika
ile hali ambayo ilitokea ugonjwa wa corona, ikabidi nifunge kibanda. Basi nikajiongeza mimi mwenyewe, nikasema sasa hapa nitafanyaje, na nina familia ya watoto 6. Ikabidi nifanye mpango, nikajikontrol mimi mwenyewe, nikachukua mitumba nikachukua mitumba nikapeleka Mpwapwa vijijini, nikauza ile mitumba. Kwa kweli ilinifanikisha kukizi mahitaji yangu mimi pamoja na familia. Janga la corona toka lilivyoanza mwezi wa 3 mwaka jana, hususan kwetu sisi wafanyabiashara ilikopo ni kilio kikubwa. Nikajikuta nafunga biashara zangu na kuingia kwenye kazi ya ukondakta kwenye gari kampuni ya Alisaidi, lakini kule kipato nilichokipata pia hakijakizi mahitaji yangu. Nikajikuta narudi tena, nimeua hadi msingi. Nikajikuta sasa hivi narudi tena kwenye biashara na bado biashara imekuwa ngumu zaidi. The Ministry of Agriculture through the Minister, Honorable Hussein Bashe, explained the negative effects of COVID-19, including rising prices of agricultural inputs, the transportation of goods, a fall in prices due to the closure of borders, and the measures that the ministry is already putting in place to assist smallholder farmers. Madhara hasi ambayo yanatuathiri mpaka sasa na yatakuwepo kwa muda kidogo ni masuala yanayohusiana na bei ya pembejeo. Ukiangalia sasa hivi baada ya dunia kuanza kufunguka, gharama ya mbolea imekwenda juu, lakini vile vile gharama za usafirishaji kwa sababu ya meli, shipping lines na container na cost hizo zimefanya nini? Zimeongezeka. Lakini vile vile inatuathiri swala la deliveries on time. Kwa hiyo hizi ni changamoto zinazotukabili. Mwaka huu bei zimefanya nini? Zimeanguka kwa sababu mipaka mingi ilikuwa imefungwa na biashara nyingi zilikuwa zimedorora. Projection tunazoziona mpaka kufika mwisho wa mwaka, bei ya cereal itaongezeka, kwa maana ya mazao ya chakula bei yake itaongezeka duniani kwa sababu trend ndivyo inavyoonekana. Kwa hiyo hatua tunazochukua kama wizara ni kama hizi tulizosema, kwamba sasa tunaanza kuangalia uwezekano wa kufungua depot zetu wenyewe katika nchi ambazo ni masoko yetu, lakini vile vile tumeanza kuangalia uwezekano wa kukama na njia ambazo zita provide subsidy kupunguza gharama ya mazao ya pembejeo. The Ministry of Health emphasized on taking preventive measures such as social distancing, the use of hand sanitizers, maintaining level seats in public transportation, and minimizing unnecessary public gatherings, and for citizens to ensure that they follow the guidelines provided by the Ministry of Health and the World Health Organization. Na sisi sio kisiwa sisi tumejitahidi sana kuhakikisha kwenye mipaka yetu, kwenye viwanja vyetu vya ndege, watu wanapimwa kabla ya kuingia, kujichanganya na watu wetu ili nchi yetu iwe salama. Lakini pamoja na hayo yote hatutakiwi kurelax, tunatakiwa tujipange, tuhakikishe tunafuata taratibu zote za Shirika la Afya Duniani, taratibu zote zinazotolewa na Wizara ya Afya ili kuhakikisha tuvuke salama. The transportation sector was also very much affected, especially those transporting produce to different areas within and outside the country due to the closure of borders. Nasib Said is the Secretary of Transporters at Kibaigwa Market, highlighting the situation. Kulikuwa na jamu kubwa mipakani jinsi ya kuingia, kwa sababu kulikuwa na system ya kumpima dereva na mtu ambaye yuko naye kwenye gari, kama ana covid ata stand aside, kama hana covid ataingia. Kwa hiyo kulikuwa na ugumu kidogo kwenye kuwahi kuja kuchukua mizigo, kwa sababu ya covid watu kutoka nje hawakuweza kuja kununua mazao sokoni kwa kuwa mipaka ilikuwa ina limitation kubwa ya jinsi ya kuingia. Smallholder farmers experienced the scarcity of some varieties of seeds which they depended on. Mr. Abdul Gea, a smallholder farmer from Mkuranga, explains how farmers were affected in accessing seeds and a lack of markets to sell farmers' produce. Mazao nafaka tumeweza kuona athari kubwa, hasa hususan katika masuala ya mbegu. Mwaka huu tulishindwa kuzipata kutokana na uzalishaji wake ulikuwa mdogo, na nadhani hata uagizaji wake wakati mwingine umekuwa mdogo. Tulikuwa na mbegu ambazo zinatumia muda mfupi ambazo tulikuwa tunazizalisha katika mahindi. Kwa mfano kuna mbegu aina ya Star haikuonekana kabisa. Kuna TMV1 ukienda madukani huwezi ukaikuta. Kwa hiyo matokeo yake tukawa tunazoazoa mbegu tu. Sasa zile mbegu ambazo tumeweza wengine kuzipanda zingine zimekuwa za muda mrefu.
The Minister of Finance and Planning, Mr. Mwigulu Nchemba, highlighted plans by his ministry to steer up the production sector that will benefit producers and ensure that surplus production of goods does not affect them economically. Bidhaa zikishindwa kutoka katika maeneo zilikozalishiwa ambako kuna ziada, kunakuwa na hatari kubwa sana ya upotevu, kwa sababu bidhaa mpya zinakutana na za zamani. Kwa hiyo unakuta watu wamezalisha, hawakuweza kutoa mazao yao, wanavuna tena mengine, wanakosa wahifadhi wapi, kwa upotevu unakuwa mkubwa sana. Kwa maana hiyo tunaamini mbali na ile tu kufungua masoko, tunaamini pia tunaenda kutibu pia swala la upotevu wa mazao. In July 2021, SF organized a stakeholder meeting which brought together farmers, fisherfolk, traders, food vendors, transporters, market leaders from major markets of Mabibo, Stereo, Ferry Fish Market, and other major markets like Kibaigwa and Dodoma, with the aim of sharing experiences, developing recommendations, and presenting them to government on the best measures that should be taken for business groups to be assisted to get through the COVID-19 pandemic effects.